Hey, welcome to my channel. I'm Harshit. నేను ఇవాళ MacBook Pro M1 Max unboxing and initial impressions video చేస్తున్నాను. So this is a 16-inch MacBook Pro with 32GB unified memory and 1TB SSD. ఈ MacBook Pro ఇవాళ డెలివరీ అయింది. So I'm really excited to do this video and I hope you'll really like this video. And let's get started. సో ఇప్పుడు మనం అన్బాక్సింగ్ చేస్తున్నాం. దిస్ ఇస్ ద MacBook Pro M1 Max. సో ఇక్కడ చూసుకుంటే we got the logo on the side. Quickly specs చూస్తే we have 32GB unified memory, 1TB SSD and it's a 16-inch MacBook Pro. It's a space gray color. Packing చూసుకుంటే Apple's the best in doing that. That's pretty cool. So let's not waste any time and let's open that. Alright, so ఇప్పుడు బాక్స్ ఓపెన్ చేస్తున్నాను. ఇట్స్ ద మూమెంట్ దట్ వీఆర్ వెయిటింగ్ ఫర్. సో నౌ వీ హ్యావ్ ద MacBook Pro in front of us. So let me take off this thing on it. On the back MacBook Pro అని ఉంది. In the front as we know Apple logo ఉంది in the black color. ఇట్స్ నాట్ యాజ్ హెవీ, నేను అనుకున్నంత బరువుగా అయితే లేదు. సో యాక్చువల్లీ కొంచెం లైట్ వెయిట్గానే ఉంది, కానీ లుక్ మాత్రం కొంచెం బల్కీగా ఉంది. ఓకే, బాక్స్లో ఇంకా మిగతా కంటెంట్స్ వచ్చేసరికి వీ హ్యావ్ 140W పవర్ అడాప్టర్, MacBook Pro గురించి ఏవో డీటెయిల్స్, అండ్ we also have the stickers, the black stickers, because usually the white stickers ఉంటాయి, కానీ ఇది MacBook Pro they want this to be the real Pro stickers, so that's why they gave it in black color. ఆల్సో మనకి ఒక బ్రైడెడ్ USB-C to MagSafe కేబుల్ ఉంది. MagSafe కేబుల్ ఈ లాస్ట్ ఫ్యూ మోడల్స్లో ఇవ్వలేదు, మళ్ళీ ఇప్పుడు తీసుకొచ్చారు. దాంతో బెనిఫిట్ ఏంటంటే USB-C కేబుల్ ఉన్నప్పుడు యాక్సిడెంటల్గా ఎవరన్నా కాలేసి తొక్కినా కానీ ఏమైనా అయినా కానీ USB-C కేబుల్ ఇరిగిపోద్ది, ప్లస్ MacBook పోర్ట్ కూడా ఇరిగిపోద్ది, ఛార్జింగ్ పోర్ట్. MagSafe ఏంటంటే సింపుల్గా డిస్కనెక్ట్ అయింది ఏమన్నా ఒకవేళ డ్యామేజ్ అయితే కనుక. సో అది ఇట్స్ అ వెరీ గుడ్ పాయింట్ ఇన్ దట్. సో క్విక్లీ ఒకసారి ఫైనల్గా చూస్తే చాలా స్లీక్గానే ఉంది, కొంచెం లావుగా ఉంది కంపేర్ టు ద ప్రీవియస్ మోడల్, కానీ ఫర్ ద గివెన్ స్పెసిఫికేషన్స్ అండ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఐ థింక్ మాత్రం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. బట్ ఓవరాల్గా డిజైన్ అయితే మాత్రం చాలా బాగుంది. సో ఇప్పుడు నేను ఛార్జర్కి ప్లగ్ ఇన్ చేశాను. ఇప్పుడు ఐల్ బి ఓపెనింగ్ ద MacBook Pro. ఓపెన్ చేయగానే ఆటోమేటికలీ బూటప్ అయిపోతుంది. స్క్రీన్ పైన ఏదో ప్రొటెక్టివ్ ఫిల్మ్ ఉంది, లెట్స్ టేక్ దాట్ అవుట్. డిజైన్ కూడా ప్రీవియస్లోనే ఉండుంటే ఇంకొంచెం బాగుండేది, ప్రస్తుతానికి కొంచెం లావుగా ఉంది కాబట్టి, బల్కీగా ఉంది కాబట్టి కొంచెం డిజైన్ కేసులో ఇట్స్ నాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ యాజ్ అట్రాక్టివ్ యాజ్ ద ప్రీవియస్ మోడల్స్. 16-inch మోడల్స్ ప్రీవియస్లోనే వీ హ్యావ్ గుడ్ సైజ్ స్పీకర్స్. సో ఈ ఇయర్ మోడల్స్లో టచ్ బార్ అనేది మిస్ అయింది, సో ఆ డిఫరెన్స్ చాలా క్లియర్గా తెలుస్తుంది. కానీ దానివల్ల నాకైతే పర్సనల్గా పెద్ద ఫంక్షనాలిటీ లూజ్ అయినట్టు ఏం అనిపించలేదు. కానీ మీకు ఎవరికైనా ఒకవేళ టచ్ బార్ మిస్ అయినట్టు ఫీల్ అయితే ప్లీజ్ మెన్షన్ దాట్ ఇన్ ద కామెంట్స్. అండ్ టచ్ ఐడి ప్రీవియస్ మోడల్స్లోనే ఉంది టాప్ రైట్. మ్యాజిక్ కీబోర్డ్ లుక్స్ రియలీ గుడ్, ఫీల్ కూడా చాలా బాగుంది. ఎస్పెషలీ టచ్ బార్ లేనందువల్ల ఐ థింక్ ఇట్స్ గాట్ ఎనఫ్ స్పేస్ ఫర్ ద మ్యాజిక్ కీబోర్డ్. ట్రాక్ ప్యాడ్ కూడా సేమ్ సైజ్ ఉంది కంపేర్ టు ద ప్రీవియస్ మోడల్స్. ఓవరాల్ ఇట్ లుక్స్ రియలీ గుడ్. ప్రైస్ విషయానికి వచ్చేప్పటికి ఇండియన్ అండ్ యూఎస్ ప్రైసెస్లో చాలా డిఫరెన్స్ ఉంది. కరెంట్లీ యూఎస్ ప్రైస్ వచ్చేసి $3,717, విచ్ ఇస్ $2,78,000
362 rupees currently, and Indian price వచ్చేపాటికి 3,29,900, approximately 3,30,000 rupees. So almost ఒక 50,000 change difference వస్తుంది. And at the same time there is something called as a college discount, shop for education అని చెప్పేసి. యూఎస్లో అయితే if you avail that offer you get this 16-inch MacBook Pro for $3,400. కన్వర్ట్ చేస్తే 2,54,000 రూపీస్కి వస్తుంది. ఇండియాలో కూడా ఆ డిస్కౌంట్ ఉంటుంది, కానీ దానికి మీరు యూని డేస్ వెరిఫికేషన్ చేసుకోవాలి, విచ్ ఇస్ మీరు ఒక కాలేజ్లో చదివితే కనుక మీకు ఒక యూనివర్సిటీ ఈమెయిల్ ఐడి ఉంటుంది. సో యూని డేస్ వెబ్సైట్లోకి లాగిన్ అయితే బేసికలీ యూ కెన్ వ్యాలిడేట్ దట్ యూర్ కాలేజ్ స్టూడెంట్ అండ్ దెన్ యూ కెన్ అవైల్ దట్ డిస్కౌంటెడ్ ఆఫర్ ఫర్ ఇండియన్ స్టూడెంట్స్. సో అప్పుడు 3,30,000 కాదు, డెఫినెట్లీ దానికంటే సమ్వేర్ నియర్ బై తక్కువ ఉంటుంది. సో ఒకవేళ మీకు తెలిసిన స్టూడెంట్స్ కానీ ఎవరైనా ఉంటే ఐ థింక్ యూ కెన్ ట్రై ఫర్ దాట్ ఆఫర్. నాకు ఈ షాప్ ఫర్ ఎడ్యుకేషన్ అనే ఆఫర్ ఉంటుందని తెలియదు. సో ఐ రీసెంట్లీ బాట్ అన్ ఐప్యాడ్ ప్రో. నాకు షాప్ ఫర్ ఎడ్యుకేషన్ ఉంటుందని తెలియక ఐ పెయిడ్ ఫుల్ ప్రైస్ ఫర్ ఇట్. సో ఫర్ దిస్ మ్యాక్బుక్ ప్రో నేను షాప్ ఫర్ ఎడ్యుకేషన్లో తీసుకున్నాను. సో ఇట్ కేమ్ డౌన్ టు $3,400. సో దాట్స్ ఎ టిప్ ఫర్ యూ గైస్ రైట్ దేర్. సో పోర్ట్స్ పరంగా చూసుకుంటే వీ హ్యావ్ 3 USB-C థండర్బోల్ట్ పోర్ట్స్, 1 HDMI పోర్ట్. ప్రీవియస్ మోడల్స్లో ఇది లేదు, సో చాలా మంది మిస్ అయి ఉంటారు. నవ్ ఇట్స్ బ్యాక్. వీ హ్యావ్ 1 3.5mm హెడ్ఫోన్ జాక్, 1 SD కార్డ్ రీడర్ స్లాట్, ఇది కూడా ప్రీవియస్ మోడల్స్లో లేదు, అండ్ 1 MagSafe ఛార్జింగ్ పోర్ట్. ఆల్సో దీనికి మినీ LED పెట్టారు డిస్ప్లేకి. సో దానివల్ల స్క్రీన్ మీద కానీ రిఫ్రెష్ రేట్ కానీ మాక్సిమం బ్రైట్నెస్ కూడా చాలా క్లియర్గా డిఫరెన్స్ తెలుస్తుంది. కమింగ్ టు ద నాచ్, చాలా మంది డిసప్పాయింట్ అయ్యారు బికాస్ నో వన్ వాజ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ అ నాచ్ ఫర్ అ MacBook Pro. ఫోన్స్లోనే చాలా మందికి నచ్చలేదు, మ్యాక్బుక్లో వచ్చేసరికి ఇంకా డిసప్పాయింట్ అయ్యారు. పోనీ నాచ్ ఇచ్చిన ఫేస్ ఐడి ఉందా అంటే అది లేదు, కానీ ఓన్లీ బెనిఫిట్ ఏంటంటే కెమెరా 1080p HD క్వాలిటీ ఉంది. సో అది సెట్ చేయగలిగారు, విచ్ ఇస్ వెరీ వెరీ క్లియర్. కానీ ఎంత నాచ్ పెట్టినా మనం అప్లికేషన్స్ యూస్ చేసినప్పుడు, బ్రౌజ్ చేసినప్పుడు ఆ నాచ్ ఆటోమేటిక్గా మర్జ్ అయిపోద్ది మెనూ బార్లోకి. సో ఇట్ షుడెంట్ బి అ ప్రాబ్లమ్. సో బ్యాటరీ లైఫ్ విషయానికి వస్తే మనకి 2 స్టాట్స్ ఇచ్చారు. ఫస్ట్ ఏమో వీడియో ప్లేబ్యాక్ అండ్ సెకండ్ ఏమో వైర్లెస్ బ్రౌజింగ్. సో వీడియో ప్లేబ్యాక్ వచ్చేప్పటికి ప్రోకి అండ్ మ్యాక్స్కి 17 hours and 21 hours అని అడ్వర్టైజ్ చేశారు. అదే వైర్లెస్ బ్రౌజింగ్ అయితే 11 hours and 14 hours అని అడ్వర్టైజ్ చేశారు. వాళ్ళ కండిషన్స్లో వాళ్ళు టెస్ట్ చేసినట్టు ఇన్ని అవర్స్ వచ్చినా రాకపోయినా కంపేర్ టు దాట్ కొంచెం దగ్గరలోకి వచ్చినా కానీ అన్ని అవర్స్కి ఇట్స్ రియలీ రియలీ గుడ్. ఎందుకంటే కరెంట్ ఉన్న నోట్బుక్స్తో కంప్యూటింగ్ బ్యాటరీ బ్యాకప్ ఉంది. ఆల్సో జస్ట్ ఇమాజిన్ యువర్ సెల్ఫ్ ట్రావెలింగ్. సో వైర్లెస్ బ్రౌజింగ్కి మ్యాక్స్కి 14 hours ఇచ్చారు. సో 14 hours రాకపోయినా ఒక 10 hours వచ్చినా కానీ యూ కెన్ కంటిన్యూస్లీ యూజ్ దాట్ ఫర్ బ్రౌజింగ్ ఫర్ 10 hours. అంటే ఇట్స్ రియలీ గుడ్, ఇట్స్ రియలీ గ్రేట్ ఫర్ అన్ని ఫీచర్స్కి. అంత లార్జ్ మ్యాక్బుక్కి ఐ థింక్ ఇట్స్ రియలీ గ్రేట్. ఇట్స్ బెటర్ దాన్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద నోట్బుక్స్ కరెంట్లీ. అండ్ నా వరకు వచ్చేపాటికి ఐ వుడ్ సే ఇట్స్ అ గ్రేట్ సెల్లింగ్ పాయింట్, అంత మంచి బ్యాటరీ బ్యాకప్ అనేది. సో ఈ మ్యాక్బుక్ ప్రో ఎవరికి నిజంగా ఉపయోగపడుతుంది అనే దాని గురించి మాట్లాడుకుందాం. సో మీరు కనుక క్రియేటివ్ ప్రొఫెషనల్ అయితే, ఒకవేళ హెవీ ఆడియో అండ్ వీడియో ఎడిటింగ్ చేసేవాళ్ళు అయితే కనుక ఐ థింక్ ఇట్స్ డెఫినెట్లీ వర్త్ ఇట్. అట్ దిస్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం నాకు తెలిసి ఇంతకంటే డిపెండబుల్ మెషిన్ ఉండదు. ఐ థింక్ ఇట్స్ గుడ్ వాల్యూ ఫర్ మనీ యాజ్ వెల్. కానీ ఎవ్రీడే యూసేజ్కి అయితే మాత్రం ట్రస్ట్ మీ, ఐ డోంట్ థింక్ ఇట్స్ వర్త్ ఇట్. కాలేజ్ స్టూడెంట్స్కి కూడా, అకాడమిక్ డిగ్రీ చేసే కాలేజ్ స్టూడెంట్స్కి అయితే ఐ డోంట్ థింక్ అగైన్ ఇట్స్ వర్త్ ఇట్. ఎందుకంటే ఇంత ప్రైస్ పెట్టి ఐ డోంట్ థింక్ ఇంత పవర్ఫుల్గా ఇంత స్పెసిఫికేషన్స్ అయితే అంత అవసరం లేదు కాలేజ్ రిక్వైర్మెంట్స్లో. మేబీ ఆర్ట్స్ లేకపోతే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ మెషిన్ లెర్నింగ్ అలాంటి సమ్ స్పెసిఫిక్ డిగ్రీస్కి ఐ థింక్ ఇట్ మైట్ బి వర్త్ ఇట్ కొన్ని రోజులు అయినాక. కానీ ఇప్పటికైతే మాత్రం ఐ థింక్ యూనో అంత డబ్బులు పెట్టి ఇంత మ్యాక్బుక్ తీసుకోవాల్సినంత అవసరం అయితే లేదని నేను అనుకుంటున్నాను. ఆల్రైట్, అది గైస్. సో ఇది నా ఇనిషియల్ ఇంప్రెషన్ వీడియో ఆన్ ద న్యూ MacBook M1 Max. సో ఈ ప్రోడక్ట్ ఇవాళే వచ్చింది కాబట్టి నేను ఎంతవరకు అయితే చూడగలను ఇనిషియల్గా అంతవరకు రివ్యూస్ చెప్పగలిగాను. ఒక 2 weeks వాడి ఒక ఇన్డెప్త్ రివ్యూ పోస్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. సో దిస్ ఇస్ మై ఫస్ట్ వీడియో. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో and keep subscribing and share. I promise it will only get better. Thank you again.
See you.